Köszöntjük a szünetről visszatérő vendégeinket a második szekció ülésén. Ezt a szekciót kifejezetten az adományszervezésnek szánjuk, és nem véletlenül választottuk ezt a témát közvetlenül a transzparencia szekció után, hisz a transzparens kommunikáció nagyban hozzájárulhat az adományszervezés sikeréhez. És ebben mi meglehetősen hiszünk. Úgyhogy például már csak ezért is érdemes több energiát fordítani a transzparens kommunikációra, hogyha kevésnek is tűnik a forrásnál. Most azt is tudjuk, hogy maga az adományszervezés témája már régen, már a 90-es évek folyamán felmerült, egész Közép-Kelet-Európában, akkor főleg azért amerikai hagyományok vagy tapasztalatok alapján tréningeken keresztül vehettek a civil szervezetek részt, illetve tanulhattak erről a témáról, de úgy tűnik, mintha a gyakorlat nem épült volna be szervesen a civil szervezetekre, és ezt némileg nem tartjuk szerencsésnek, és megpróbálnánk segíteni viszont ezt a gyakorlatnak a folytatását. Továbbá azt is meg kell említeni, hogy más szervezetek is foglalkoztak ezzel a témával, tehát a témafelvetésünk nem új, ezt szeretnénk üzenni, mi most újra elővesszük, csak hogy foglalkozunk vele. Egyrészt szeretnénk azt üzenni, hogy az 1%-os adó felajánlással nem lehet a magánadományok begyűjtésére való erőfeszítéseket kipipálni, mert azt gondoljuk, hogy ez nem is egyenlő, tehát az 1%-os felajánlásokat itt nem feltétlenül a fundraisinget akarják, illetve amit azért szeretnénk még megemlíteni, hogy más olyan szervezetekkel is kívánunk meg ezen a területen együttműködni, mint például a MIOK, aki foglalkozik a fundraising kérdésével, illetve régebben, ha emlékeznek rá, maga a civil társadalom fejlődését vagy fejlesztését alapítvány foglalkozott a kérdéskörrel, de főleg tréningeken keresztül. És egy idő után ez a 2000-es évek elején mutatkozott, hogy már nincs akkora érdeklődés a tréningekre. Tehát a mi kérdésfelvetésünk most újonnan, hogy hogyan, milyen módon vegyük elő a magánadománygyűjtés kérdését, úgyhogy az hatékonyabb legyen, és maga a gyakorlat az integrálódhasson a mindennapi szervezeti működésben. És akkor átadnám a szót Király Hunor kollégánknak, aki mindjárt majd ezt a csodálatos képet is elvarázsolja innen. Egyrészt ő fogja megtartani a nyitó előadást, ami egy ilyen felvető előadás lesz. Megkérem, hogy mutassa be a meghívott külföldi vendégeket is. És igazából ez egy nagyon szabad, kerekasztalszerű beszélgetés szeretne lenni, ami interaktív, úgyhogy mindenképpen aktív részvételt is várunk, vagy terepet biztosítunk hozzá. Köszönöm. Jó napot kívánok! Egy nagyon rövid időt szabtam magamnak erre a kis bevezetőre, tehát a feladatom is az lenne, hogy felvázoljam nagyjából, mielőtt beszélgetünk, hogy mi a helyzet a Magyarországon adományszervezés szempontjából. És nagyon nehéz lenne a dolgom, hogyha ebbe a 10-15 percbe bele kellene sűrítenem a legfontosabb adatokat, és azok alapján beszélnem, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nincsenek releváns adatok. Tehát, hogy itt kitettem egy pár ilyen példát gyors jelentésekből, meg apres jelentésekből, hogy lássuk, hogy milyen ütött dolgokat látunk, hogyha az adományszervezéssel foglalkozó kutatásokat próbáljuk elolvasni. Ez például egy ilyen apekes, teljesen értelmetlen adattár az 1% gyűjtésről. Ez a kedvencem egyébként. Ennek a táblázatnak még mondjuk egy kilométer hosszan kellene folytatódnia lefelé, és olyan sorok vannak benne, amiket én egyáltalán nem is értek, hogy kerülnek ide. Tehát az első dolog, ami nyilvánvaló, hogy nincsenek használható adataink. Egyrészt azért, mert a kutatók, ha vannak kutatók, vagy azok, akik ezeket összegyűjtik, irreleváns szempontok alapján dolgoznak, egyáltalán nem értenek az adományszervezéshez. A magánadományozás adatait összemossák az 1% adatokkal sokszor, tehát ez a másik jellemző hiba, amiből aztán nem derül ki a végén semmi. Egy olyan számot kapunk az elemzés végén, ami nem mesél semmiről, vagy mindent 1% adatokkal magyaráznak, ami szintén teljesen értelmetlen.
Van egy pár olyan kérdés, hogy meg se fordul a fejekbe, hogy hány szervezet nem gyűjt adományokat. Tehát, hogy hány olyan szervezet van, amelyik nem gyűjt adományokat, pedig tudna és szeretne is, és amióta ezzel foglalkozunk a Demnetben, azóta ostromolnak, hogyha képzés van, akkor sorba állnak érte, szeretnék tudni, hogy lehetne elkezdeni. Az pedig végképp senkinek nem jut eszébe, hogy mit szeretnének az adományozók. Sokszor emlegettük itt az 1%-ot, úgyhogy röviden elmondom, hogy én mit gondolok róla. Elsősorban azt, hogy nem adomány. Ezt mindannyian tudjuk, hogy az 1%-nál arról döntök, hogy az adomból egyébként is civil célokra befutó összeget az állam találja ki, hogy hova költi el, vagy én találom ki, én helyezem el. Ez nem adományozás. Az elején, amikor kitalálták ezt a rendszert, akkor a magánadományozás népszerűsítésére volt számva. Ez Nagy-Britanniában is van egy hasonló rendszer, ott a civil szektor már akkor elkezdte támadni, amikor bevezették, most pedig nagyon erős viták vannak, hogy mekkora károkat okozott eddig, és hogy be kell lassan szüntetni, vagy hogy van erre hasonló. Nagyon egyszerű és észszerű érveink vannak. Az egyik az, hogy évi egy alkalommal történik. Csak egy szervezetnek adhatunk, tehát hogy nem egy szervezetet kell választanunk, emiatt aztán elindul egy plakátháború, vagy egy ilyen háborúskodás. Ráadásul keveset. Nagyon egyszerű matematikát vázolok föl. Én vagyok az átlagos 1%, tehát ez egy abszolút az átlag. 4800 forint, vagy 5000 forint. Évi egyszer az 5000 forintomért vérre menő küzdelem folyik. Ha pedig arra lőnének a civilek, hogy rendszeres adományozó legyek, és a minimumot mondjuk havi 2000 forintot indítsak el a számlámról, az 24 000 forint is lenne. Szerintem ez nagyon egyszerű. A másik, hogy nincs kapcsolat az adományozóval. Ha én rendszeres adományozó vagyok, szervezetnél, annak kapcsolata van vele. Beszél hozzám, megkérdez, én beszélek hozzá, tudom, hogy mivel foglalkoznak, tudom, hogy mire költik a pénzemet, havi szinten kapok tőlük esetleg levelet, vagy bármit. Az 1% adományozóval elfogadjuk a pénzét, vezetünk, és fogalmunk sincs, hogy miért foglalkozik velünk, vagy miért ad nekünk. A másik dolog, amit nem tudunk, hogy mennyit visznek el a kényszer civilek, erre nem tudtam jobb kifejezést találni. Erre nincs adat az 1%-os statisztikákban. És versenek megérte, de én a hasamra ütöttem, és azt rajzoltam fel, hogy mit képzelek el, hogy szerintem mennyi az arány. Kikkel jelöltem azokat a szervezeteket, akik komoly 1% kampányokat folytatnak és pénzt költenek erre, komoly pénzeket. Körülbelül ők kapnak ennyit a tortából a végén. A piros jelöli azokat, akik a többi civileket, a kisebbeket, vagy azok, akik nem költenek komoly összeget. És a zöldbe képzelem azokat, akiket én kényszercivilnek nevezek, megmondom, hogy ez kicsoda. Gyerek hazajön az iskolából, és azt mondja, hogy apa, tudom, hogy te a hajléktalanokat szoktad támogatni, de azt mondta az osztályfőnökön, itt van egy fénymásolt ekkora kis cetli, arra az van írva, hogyha nem a sulinak adod az 1%-ot, akkor bezár. És az iskola az valójában nem egy alapítvány, de létrehozott egy alapítványt, hogy gyűjtessenek ki a pénzt, és azt minden évben be is gyűjti a szülőktől. Erre még úgy látom, senki nem volt kíváncsi, én azt mondom, hogy kb. A felét, vagy annál többet visznek el az 1%-ból, aprajával az iskolák, és nem is sajnálnak tőlük. Tehát, hogy erre több az 1%, de az adománygyűjtés az nem ez. Módszertan szempontjában Magyarországon, amit a leginkább látok, az az, hogy hideg kampányokban gondolkodunk, nem is ismerünk nagyon más. Hideg kampánynak nevezzük azt, amikor egyszer megszólítunk nagyjából bárkit, tehát tévén, rádión keresztül, plakáton keresztül, nem személyesen, nem veszük fel az adatait, nem tesszük be eladásba, nem is törekszünk arra, hogy állandó adományozónk legyen, egyszer adjon. Tehát DMS, Hunor SMS-sel, segélyvonalon, segélykoncerten, tévéműsorban, bármilyen módon. A legtöbb kampány Magyarországon hideg, az a pár szervezet, ami professzionálisan gyűjt adományt, az éves, a Greenpeace, a többi, akik leveleket küldenek ki, vagy face-to-face fundraising-gel foglalkoznak. Ők
jellemzően ezt az anyaszervezetüktől tanulták, behozták és nagyon hatékonyan is művelik. Kevésbé láthatóak a többi szervezet számára, úgy látom, hogy nem tanulnak nagyon tőlük. De a hideg kampányokban az a legnagyobb baj, hogy nem mondjuk be az adományozót sem ennyire. Ezt úgy értem, hogy nem mondjuk be, hogy nem érzi magáénak a dolgot, nem érzi magáénak az ügyet, nem kampányol értünk, nincs annál jobb reklám, mint amikor valaki 2-3 éve rendszeresen utal egy szervezetnek, ezért cserébe mondjuk havonta vagy 2 havonta kap tőlük híreket, tudja, hogy mivel foglalkoznak, és egy vasárnapi ebédnél, egy nagy családi ebédnél a szervezetről beszél. Tüzesen, lelkesen, és elmondja, hogy miért őket támogatja. Ennél jobb reklám nincs az a tévéműsor, ami érte felé. A másik gond a hideg kampányokkal, hogy ez nem egy stabil forrás, tehát nem egy fenntartható működési forrás, máshol pedig az, tehát hogy nyugaton a szervezetek első számú forrása az az adományszervezés. Tehát, ha lehet ilyen populistán fogalmazni, akkor az emberekből élnek, és hogy a másik végén, ahol mi tartunk, hogy mi pályázatokból élünk Magyarországon, a pályázat az arra való, hogy projektet csináljon belőle az ember. Van egy állandó tevékenysége, de időről időre kitalál egy kisebb projektet, azt megcsinálja, pályázik, kap rá pénzt. Az a negyedik lába egy szervezetnek. A negyedik, nem is a második, nem is a harmadik, a negyedik. Az első lába az adományszervezés. A másik jellemző dolog a magyar közegre az emocionális kommunikáció, ami azt jelenti, hogy nem azt mondjuk el az adományozóknak, hogy mit fogunk csinálni a pénzével, vagy hogy mit érünk el. Tehát, hogy mi lesz a vége annak. Hány embert érünk el vele, mit változtatunk a világon, hanem síró gyerekeket, beteg lovakat és miket mutogatunk nekik. Az pedig végképp, a transzparens működés pedig hát nem nagyon van Magyarországon. Nem látják, hogy a transzparens nem csak azt jelenti, hogy a pénzt hogy költjük el, hanem hogy működünk, mit csinálunk, hogy van felépítve a szervezet. Hatásmérés és annak a kommunikálásának, én ezt mondtam az előtt, tehát hogy nem mérjük fel magunknak se, hogy mit érünk el egy év végén, vagy egyáltalán egy projekt végén, és ezt nem kommunikáljuk az embereknek, azt kommunikáljuk nekik, hogy mennyire fontos az ügy, ahelyett, hogy azt kommunikálnánk, hogy mit érünk el pénzből. És hogy rengeteg módszer van adománygyűjtésre, amit nem is ismerünk Magyarországon, vagy távolról látjuk őket. Tehát rengeteg jó példa van, és most már azt látom, hogy nem csak nagyon nyugaton, tehát nem csak az Egyesült Királyságban, hanem azért hívtam meg ezeket a vendégeket, akiket meghívtam, hanem a régióban, a hozzánk nagyon hasonló kultúrájú, hasonló rendszerváltozáson átesett országokban sokkal jobb a helyzet, mert megtanultak, módszertant tanultak, és nagyon sokféle dolgot használnak. Ez a szakma nem létezik Magyarországon. Én azt gondolom, hogy 10-nél kevesebb képzett adományt szerezve Magyarországon. Azért írom a 10-nél kevesebbet, mert biztos, hogy igaz, de otthon az asztalnál azt szoktam mondani, hogy ennyit ismerek, és nem sokkal többről hallok, akikről tényleg azt gondolom, hogy ért hozzá, hogy tanulni, itthon nem is tudja tanulni, tehát kiment, képzéseken vett részt és ért hozzá. Ezt zárójelben megjegyezném, hogy ez nem egy ördöngős szakma. Tehát, hogy aki például a marketinget tanult, az nagyon gyorsan, könnyen lehet civil adományként szervezővé átképezni. Azzal viszont szerintem nem érdemes próbálkozni, hogy kijött a főiskolába egy marketing képzéssel és egyből beül a civil szervezetbe dolgozni, mert abból általában baj van. A legjellemzőbb, hogy a magyar szervezetekben nincs olyan, aki teljes állásban foglalkozna adományszervezéssel. Ebben az a szomorú, hogy nem csak egy ember kell hozzá általában, hanem egy csapat. De hogy egy ember sincs, jellemző módon a szervezet igazgatója, gazdasági igazgatója, legrosszabb esetben a könyvelője foglalkozik adományszervezéssel. A szervezet működése nem alkalmas adományszervezésre, ez nagyon jellemző a magyar közegre. Azt történik ugyanis, hogy valakit kineveznek adományszervezőnek, akinek ebben más dolga is van persze, mellékállásban adományszervező is, és akkor ezzel el van intézve. Ő tegye a dolgát, hozza a pénzt, mi meg majd elköltjük. És ez nem így működik. Tehát ahhoz, hogy az embereket elérjük, ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk velük, ahhoz az egész szervezetnek egy kicsit máshogy kell működnie. Főleg, hogyha előtte pályázatokból ér, teljesen át kell alakulni.
És az utolsó, nem utolsó sorban, de az utolsó dolog, amit felírtam, hogy nincsen szakmai platform. Tehát, hogy nyilván azért is, mert nincsen elég adományszervező, de az adományszervezésben érdekeltek, nem hoztak létre egy platformot, pedig mindenféle civil platform van. Az ilyen dolgokkal foglalkozó, a piros logós civileknek, a kék logós civileknek, mindenkinek van platformja, adományszervezési platform nincsen Magyarországon. Aminek az az eredménye, hogy nincs önszabályozás, nincs lobby tevékenység, nincs összefogás, és nincsenek képzések sem, vagy hát nagyon ritkán van képzés. A magyar környezetről röviden azt tudom elmondani, hogy az adókedvezményekről azt gondoljuk, hogy azok nincsenek Magyarországon, hogy ezt tudjuk, hogy meg voltak valaha, most gyakorlatilag megszűntek. Tehát, hogyha az ember ad egy szervezetnek, akkor azt nem írhatja le az adójából, nem nagyon jár vele jól. És ezt olyan természetesnek veszük, ahogy a kolléganő mondta tegnap, mint ahogy a Duna délre folyik. Tehát, hogy Duna délre folyik, adókedvezmény nincs Magyarországon. Nem teszünk ellene semmit, nem nagyon szólalunk fel, néha felszólalnak a civil lobbik, de szerintem valószínűleg rossz módot választanak erre. Azt gondolom, hogy egy olyan erős szakmai szervezetnek kellene ezügyben fellépnie, aminek van is ereje, aminek van különböző irányokból érkezett emberek, ülnek a kuratóriumában, akik tudják tolni ezt az ügyet. A jótékonysági kereskedelmet is ideírtam, a szabályozással gyakorlatilag lehetetlenné teszi, vagy lehetetlenné teszi Magyarországon azt, hogy akár egy pólót is eladjunk a szervezetről, vagy amivel egy támogatói pólót, vagy bármi, ez nagyon nehéz Magyarországon intézni. Tehát általában a törvényi szabályozással gondolkodnak, és ebben nem nagyon nyújtunk eddig bele, mint civilek. Azt is természetesnek vesszük, hogy nem jó az infrastruktúra. Tehát, hogy nehéz bankon utalni, hogy nehéz állandó utalást indítani, hogyha valaki adományozni szeretne, hogy a telefonszolgáltatók egyenként intézik ezeket a donor SMS-eket és a segélyeket, és hogy nincs egy közös platform. Hogy az online fizetés nehézkes és nem működik jól, adományportál egy van Magyarországon, ez az adhat.hu. Tegnap este is ránéztem, hogy tudjam, hogy mit mondok. 2 darab felhasználó van rajta, aki kér, és 0 darab, aki ad. Nincsen adományozói kultúra, ezt sokan mondják, és hogy nem fejlett a magyar adományozói kultúra. Ez szerintem nem donorokon múlik, hanem rajtunk, tehát hogy kialakítja az adományszervezőt. És hát nagyon rosszul kommunikálnak adományszervezés szempontjából, nagyon fejletlen a kommunikációs stratégiánk. Végül egyszerűen csak ennyit tudok, hogy ezek hogy függnek össze, nyilván összefüggnek. Tehát, hogyha van egy szakmai platform, akkor aki ezekre ráfekszik, akkor ezek a dolgok kezelhetők nyilván. Ennyit akartam nagyon röviden felvázolni, hogy értsük, hogy mi a probléma, vagy hogy én miket látok problémáknak, és most elmondom, hogy kiket hívtam meg. Jana, Ledvinova, ő Csehországból jött, és nagyon régi motoros a civil szektorban, egy alapítványt vezetett nagyon sokáig, most pedig tréner és a Cseh Fundraising Center, tehát a Cseh Adományszervezők központ egyik vezetője. Mindenfelé oktatott meg civileket a világban arról, hogy hogyan kell adományt szervezni. És most pont csinált egy nagy tanulmányos turnét, azt mondanám, a régióban, úgyhogy elég jól lehet tudja mondani, hogy mik a különbségek hozzánk képest. Azért szeretek mindig csehekkel összehasonlítani magyarokat, mert pont annyira járnak előttünk, amennyivel még belátható. Tehát, hogy nem lehet egyből azt mondani a közönségről, hogy na persze Anglia, mert ott aztán teljesen másik világ. Nagyjából ugyanaz a kultúra, nagyjából ugyanolyan emberek, nagyjából ugyanolyan háttérrel, ugyanolyan történelmi háttérrel rendelkeznek, és mégis máshol tartanak. Nem kilométerekre vannak előttünk, vagy nem fényévekre, de pont annyival járnak előttünk, amennyi belátható. Tehát, hogy lehet látni, hogy milyen irányt kellene ennek felvenni. Szerintem, kíváncsi leszek, hogy mit mond, szerintem ennek az az oka, hogy viszonylag tudatosan fejlesztették a civil szektort már a 90-es évektől kezdve, mert civil barát volt a kormányzatuk az első demokratikus választások után már, és nagyon sokáig tudatosan fejlesztettek, tehát nem az történt, mint nálunk, vagy ami nálunk tőlünk keletebbre is akár, hogy bejönnek az első EU-s pályázatok, mindenki rájuk fekszik, és senki nem mondja nekik azt, vagy senki nem mondja, hogy gyertek be egy képzésre, mert nem fog a világ végéig tartani.
szépen lassan álljatok el az adományszervezésre, amíg egyből értek megélni. Nem tudatosabban zajlott. Többféle szakmai összefogás is van, különféle szervezetek kezelnek különböző ügyeket, nagyon-nagyon ügyesen csinálják a dolgokat. Még egy adat, amit én nagyon szeretek, hogy a cseh lakosság több mint 10%-ra rendszeresen ad. Ez azt jelenti, hogy a bankszámlájára automatikusan megy az utalás. Ez szerintem egy elég magas szám, és elég szép. Robert Kawalko, a lengyel Adományszervezők Egyesületének az elnöke, és az Európai Adományszervezők Egyesületének, tehát az összes európai ország platformjának az alelnöke. És őt pedig azért hívtam el, hogy magyarázza el nekünk, hogy mire jó egy szakmai összefogás, mit képes elérni, melyik országban mit változtatott eddig, mit a tapasztalatai, és hogy miért igyekszik mindenről minket is behívni ebbe az európai közösségbe, és ez miért lesz jó. Az első körben én a Janát szeretném megkérni, hogy beszéljen egy kicsit, hogy történet sikerét, hogy mitől más most Csehország, mint Magyarország. Wow. I'll switch to English from now. Okay, good. I'll speak English, sorry. Hello. Well, this was a pretty challenging question because I don't think so that we are that much ahead. We are like 500 kilometers from here, and that's the truth. But in a sense of fundraising, we may have some good examples and good results, but in a sense of the real fundraising, I would like to speak about. We are not much ahead. We just filled the first base of donors who are giving, but we have not developed a regular base of donors. So it's like, I think, 5 years, 4 years of intensive work to get used people to give some money. So it's not that big problem. Wow, Czech Republic fundraising development. It's a lot of questions and I can probably speak longer. Let's start with the profession of fundraisers, because you mentioned that there are no professional fundraisers in Hungary. I have good news for you, there are no professional fundraisers in the Czech Republic. Well, there are some, but I think we can count them again on fingers, the real professional ones. They got education outside. They have opportunity to get education inside too. Let's say in DAMU faculty, we have been teaching 12 years now, 3 courses, 3 semesters of fundraising. And there are some other courses, so they can get information and education. This is one advantage. There is some capacity of consultants in the Czech Republic, but as far as I know, they are here too. And they can help organizations to develop their fundraising, fit into their organization. So it's another advantage for the fundraiser. In general, I would say fundraising is a profession, but it is not difficult to learn. It's in fact very simple. There are few methods, few practices. You can learn it in, let's say, 200 hours course, and you will get a certificate of professional fundraiser. The hardest thing on fundraising is to do it. An even more harder thing on fundraising is to decide to do it. And that's why I think we are a little ahead, because we have less money. We don't have Demnet. How much Demnet delivered, you said, last 15 years? You mentioned it, I forgot. 3.5 billion Hungarian francs. And in euro? 3.5 billion and 30 million. 100 million euros. 13 million euros from Demnet. Last 15 years from individual donors in the Czech Republic, it was 6 billion euros. So individual donors in the Czech Republic are a little better resource than Demnet. The problem with fundraising is that fundraisers in the Czech Republic don't know it. They still ask donors like, we don't have Demnet, but we have other foundations, we have the government, we have European funds, it's now the most sexy resource. And they do not see the major resource in the Czech Republic, which is the greatest donor. It's individual public or the general public. And corporations, they gave even more. They gave up to 10 billion euros last 15 years.
This is the resource. We should see it as the resource and decide to ask money from this resource. As we write the proposals, we ask money from them. And then it's simple. Then you learn fundraising, you do DMS, and you do collections, and you do major donors campaign. You learn it, it's no problem, if you decide to do that. This is the major problem in the Czech Republic. If I see, I've been teaching fundraising like 25 years, something like that, 22. I see three major groups of NGOs. One group are NGOs, we call them old NGOs. They were established, let's say, 10, 15 years ago, some 20 years ago. And many of them have been started as organizations dependent on grants, grants-driven organizations. They learn how to write grant proposals. They are still dependent on grant proposals and grants from big institutional donors, mostly institutional donors. The second groups are organizations dealing mostly with social issues, and you're right that our government is pretty supportive. Well, many organizations would say, no, 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 this is not true, because they should be much more supportive. They are paying these organizations to provide social services to different groups in need, people in need. And these organizations are partially supported from the state, from let's say 50 to 70 up to 90% for some of them, and they should fundraise the rest of the money. Sometimes they do not fundraise the rest and they do voluntary work rather than fundraising. The third group, and it's for me as the, in a sense of development of the civil society, the most important one, and I saw the same organizations here in Hungary. We call them new wave of NGOs. These are NGOs which were started later, and they didn't get the US money, then the European money, and then the EU money, because they are so young, they usually do not get big grants from European Union. And this is the healthiest group of the civil sector, by my opinion. For fundraising, they are the best because they don't have other money, so they have to fundraise. And they don't think about it as the awful last thing they should do, but as the first interesting challenge they should do. And this is the difference. And then they learn about the methods and they do everything properly. As I said, fundraising is not difficult. Individual giving in the Czech Republic really grown well. We don't have statistics. Why? I would say that there were some leading organizations like People in Need with the TV who really educate the public how to give money. Then the Erős Foundation with the TV show for helping children. Then DMS, definitely the Donors Forum initiative, that people can give money through the telephone, and some others. And it's coordinated by an NGO, right? Yes, it's coordinated by NGO. Now it's the latest new initiative of Foundation Via is the giving, something, you stick it on the website, you put it on the website, and when people click on it, they directly give money. I'm not familiar with the details, but it's another way how you can teach people easily give money. So in this sense, as I said, these numbers are valid, and in the last 10 years, the individual giving potential doubled in the Czech Republic, from 30 million euro annually to 60 million euro annually. And it doesn't include, these are only tax-deducted gifts from the statistics. It doesn't include collections and DMS because people don't deduct this from their tax base. So the potential is really high, the methods are nice, but there is one problem with these methods, and here we are not ahead, and you can start immediately with us, that organization forgot that these donors are not the major donors for them. They should raise them higher, they should get their contacts, get their friendship or interest, awareness, and let's say build their potential of donations higher. We can call it membership campaigns, some of organizations do it. We can call it major donors campaigns, and even bequests, which have some tradition in the Czech Republic and in the region, but very, very few organizations are dealing with them. And the major potential of individual giving is there, in major donors and bequests, and some kind of other
big individual giving. And in this sense, our organizations, I don't know why, I may know why, but again, I do not have data. They are lazy to do that. They are not enough confident. They are not enough aware about their own responsibility, about their clients or products they are doing. Because usually when you get a major donor, you should be really not only transparent, but very aware about what you are doing. So organizations do not raise their donors. We have 10% of the Czech population, 1 million donors, but I don't know how many major donors, 100? It's not still the fundraising pyramid. We can have much more of them. So I would say that this potential is even minimum 10 times higher if organizations do fundraising properly. In a sense of corporate giving, it's very interesting because it has been raising during the last 10 years from 40 million euro to 90 million euro, so it doubled again in 10 years. And again, these are tax-deductible money from gifts, so it doesn't include sponsoring. Many organizations combine their corporate giving. Part of it is a contract for, let's say, promotion, and part of it is a donation. So we can guess that it's even more money for the non-profit sector. And it's interesting that in corporations it didn't decline that much last 3 years. Everybody would expect, but it declined minimally because of the crisis. And again, organizations do not know how to deal with corporations. They come as beggars, they beg for money, and they do not understand the basic fact that for corporate giving, you should become partner, not the beggar. But it's about methodology, they can learn it, 200 hours. I would like also to mention last thing, that's too much time, and it's about the whole trends for fundraising, because this is the most important and I think it's for the whole region. The first very big trend, not only here, is that the corporate sector and the non-governmental sector are becoming closer. One of the reasons, a major reason, is the global crisis, economical crisis, where people really are re-evaluating money as the value. And other values are raising, like sustainable life, healthcare, social care, whatever. People start to think about it more, and then corporations should start to think about it more. And the corporate social responsibility, CSR, is becoming not only the marketing or public relation image, but it's becoming the real need for corporations to be successful and sustainable. So the trend of raising corporate social responsibility as the need is very strong. On the other hand, non-profit organizations have not enough money. Sure, they never have enough money. And fundraising is not the only resource, and they learn more and more that they don't need to fundraise money, they can raise money themselves. So the whole area of doing business as a non-profit is becoming more important. I'm looking at Eva Varga. It's a social enterprise is one of the tools how they can raise their self-generated income. And in general, they can raise it inside the budget of their organization. Simply try to sell their products instead of fundraise for their products. And it's the whole new concept of, not new in general, but here in the region, concept of financing of non-profit organizations. And what is it? The CSR, social enterprise, businesses try to be more non-profits try to be more profitable. It's the whole shelf between two sectors, and it's becoming now full of opportunities. And for, let's say, corporate fundraising is a whole new space for innovations, for collaboration between two sectors, and for new ideas. And in this sense, there are no frontiers or backwards. We are on the same line, and we can utilize this space a lot. Again, we can speak about methods, but we don't have chance or time for that. The last thing I would like to say as a big challenge and opportunity for the third sector, and I would say globally. I heard it in Amsterdam in the conference, this is not from me, but I agree with that. And it's that the whole new world changes, and
economical crisis of value, brings the non-profit sector the real chance to become the leader or one of the leaders of the society. We are no more those who are taking care for somebody for free of charge. We are becoming important part of the society as the sector. And for fundraising, this is the perfect position, because from the position of a beggar, the world helps us to be in a position of a partner. So this is the last thing. Sorry. You need more? Hello, I'm Robert Kawalko, as Hunor said. I need eye contact with you because I was sitting there in glass rows and it wasn't so nice. So if you allow me and if you let my microphone out, I prefer to be silent. So my personal reason to become a fundraiser was my job that I took in 10 years ago. It was a hospice in Krakow, and they were running a campaign called Fields of Hope. The hope was that even at the worst time of your life, when you're about to die, you can be full of joy, compassion, and you can be surrounded by friends. And I was the second manager of this campaign, and the previous one who established it was a lady who spent a long time in the UK, and she told me, handing over to me the position of the manager, if you want to see how it should look, what we do here, you should go to Scotland and to see how they work in hospices. Because there are fundraisers who do it. And I said, who? And she said, fundraisers. People who raise funds and who do their job very well and are respected and well paid. And I thought this was a good idea to spend the rest of my life. To be well paid and to do something useful, to serve the others. After 20 years in scouting, I knew what it means to serve the others, and I wanted to carry on. So then I worked for some time for another foundation who was doing direct mailing campaigns. So during the next 2 years, I sent about 20 million letters to Polish people, to Polish households. And I saw the power of fundraising. I experienced it myself when when the postman was bringing 3,000 payments a day. There were periods like this. And then there was my trip to Mexico, where I met real professional fundraisers. It was not Scotland, it was Mexico. There they had their first hemispheric Congress on fundraising in Mexico City. And then I met the top leaders of the fundraising branch in the world, the Americans, the Brits, and so on. And it was a big surprise to me, because I saw people who were not complaining, but who were showing off, who got more money and who had more ambitious plans to raise more. And something unseen in all my life. So then, in Mexico, on the second day, I promised them, we will have a similar organization in Poland. And they said, do you need any help? We can lend you some money or whatever. I said, no, thank you, we'll do it on our own. And half a year later, we established the Polish Fundraising Association. 3 hours later, we raised our first grant from the US Embassy in Warsaw. They said, you will never succeed, but we'll help you. And they gave us $3,000 for a good start. And then there was the first fundraising conference with the first foreign guest, who was Edward Marczyk, sitting there in last row. And it was the start of fundraising in Poland. And then we started training. We had our own school of trainers of fundraising. And after 5 years now, I can say that the biggest paradox from my experience in fundraising is that an average hospital in Poland, a county hospital, let's say, employs about 10 to 12 accountants and no fundraisers. And they cannot explain me why.
because usually nobody quarrels about the need of employing a fundraiser. An accountant. I imagine that in Hungary, every foundation or association, when it receives first 1 million of forints, they think about employing an accountant. Is it true or not? True? That's right. So they will pay someone who will take care of their taxes and social insurance and so on. And they are ready to pay any amount that he will expect, or she. But there is never a similar conversation on raising funds. They usually say, we'll take care about it ourselves. We know enough. But the reality is, as you know, on contrary, they usually have no money, but they pay the accountant to make books about the zero. Okay? And this is the biggest paradox. How to convince people that they should spend the same amount for accountancy and for fundraising. For instance, the Polish Red Cross, a friend of mine, became a director of the region in Krakow just last month. She said, I have not a single zloty to employ a fundraiser, even in spite of the fact that I employed 500 people. Yes? They are nurses, secretaries, and so on. But I would have to fire someone to have a fundraiser. And I will not do it, at least at the beginning, yes, to save save myself. So this will be your biggest challenge, to change the attitude and change the priorities. I usually say, instead of investing in goods, in materials like fuel, paint, furniture, computers, which will get old and older and older, and in 3 years you will have to buy new ones, and you will again ask for the same. Instead of this, invest in people. Find a fundraiser and employ him, and he or she will find 10 times more of the paint, computers, furniture, and so on. Invest in people. And I usually explain that the situation of the beginners in fundraising is very similar to farmers. In Poland we are a farming country, they say. But millions of people invest in the soil, just throwing the seeds that costed very much. Sometimes it's very expensive to start farming. And risking everything, the flood, frost, anything that can happen, they do it, and they are very frequently rich. It's the same about fundraising. There will be always some risk, but the probability of a success is quite high, because especially in the new market, every fundraiser is unbeatable, has no competition, so has all chances to win big money for its organization. Now let's look at the map of Europe. There is European Fundraising Association uniting all national fundraisers associations. And we'll see what is the situation. Hunor, if you could click on the map. We'll see in the enlargement. Yes. Once more here on the picture map. Yes. So this is how it looks in Europe now. We have traditionally well-developed countries like Britain, France, and I don't know what else, Germany. The biggest organization of fundraisers is in the UK. It's over 5,000 people. And now we have this group of countries. For instance, let's speak about Poland. We joined them in 2006. It was just before the international statement on ethical principles in fundraising was announced and signed by 24 countries. We were established just before this date. It was in 2006. Ukraine joined a bit earlier, even before Poland. And now we have observers. Hopefully Hungary will be soon a light yellow country, because there is some good news about tomorrow's program. Then we have Baltic states, no trace of fundraising at all, just single people trained in Ukraine or somewhere else.
and we have all Southern Europe, also with no traces. There is Israel, somewhere here. They want to join the European Fundraising Association, but there is a big discussion about where they are, Europe or Asia, nobody knows exactly. They give us the argument that they are members of Eurovision contest, so they should be European Fundraising Association. We'll see, maybe. Now there are some signs from Turkey, and Georgia and Armenia are already our observers. So, it is really a good moment, because Hungary is still in the elite, in the leading countries of fundraising, and besides this, the European certificate in fundraising was tested primarily in Hungary too. There was a period when in Hungary took part in this process of development of professional standards. Thank you very much for that. So you see, it is a new idea. So you shouldn't be surprised that people will ask you what it's about, fundraising. What does it have to deal with, yes? And you will have to patiently explain that it is a new profession, that it has its own association, that it's well represented in all Europe. In United States, they started in 1964, I think. They are over 50 years now old. And I think this is the origin of the profession in the world, 1964 or something like this. Then, why to raise funds? It is very stressing, it is time and money consuming, but what do I do when I train in Poland? Just a second, please. I did it maybe 1,000 times. I always put a chair on the table and I say, if you want to have a healthy economy, your budget should be placed on 4 legs like a chair, like a comfortable chair. Because, and each of the legs symbolizes different source of money. Grants, business or business sponsors, your sales or your enterprise that you fund to finance your activity, and individual donors, out of which the most sure and secure leg is the private individual donors. And everyone in the world who experienced good and developed fundraising will confirm it. Individual donors are the most solid source of money. Because you should have a chair, because a day can come when you will lose one leg, all your grant proposals will be rejected, but you will still be free to serve people. If you have only one leg, you can do nothing to people, because you always have to take care about your organization, to worry about it, to control the money, to fire people or to employ new ones at lower rate. You only take care of yourself, because you are busy with the budget. So don't do it. Create a chair, a sustainable budget, and this is why you need a fundraising. I have a good news for you, a very good news. The vision of my association, which is now 250 members, and one of them is Jana, and we are delighted with this because we have a Hungarian member in Poland for 1 year now. Our vision is one by one is Polish Fundraising Association, Polskie Stowarzyszenie Fundraising. What does it mean? That in every single organization there should be at least one fundraiser, and they should all belong to the association. This is the vision. How many NGOs have you got in Hungary? 70,000. This is what Hunor told me. How many museums, hospitals, universities, schools, philharmonic halls, hospices, football clubs, sports clubs, how many of them all together? Let's say 200,000. Will it be right, roughly? All these institutions plus NGOs. And this is the number of jobs that should be created in Hungary. Thank you very much.
what does a fundraising association do? What is it? Yes, our main means of fulfilling our mission is training and consultancy. So we have trained in 5 years almost 5,000 people, out of which 5% are doing fundraising now. Because there is a lack of consultancy in fundraising. You will observe the same. People get trained, and for instance, after 3 days, they are full of enthusiasm. They would change all over the world, you know? But the next day, they come back to their office, and everything becomes the same. And slowly they forget. Some people, some alumni of our courses, need 2 or 3 years to start doing anything. And that is why we are about to create another organization, the Polish Institute of Fundraising, which will take care about consultancy and will assist these people after training to make this change. Fundraising is a change. One of my friends, John Dushinsky, established his own consultancy in fundraising, and its name is Be the Change. A quotation from Mahatma Gandhi. If you want to observe the change, be this change. And this is the challenge, this is the task. And if you have a consultant, external one, who will mobilize you to do something new, to experiment, to test different methods, you will probably win. And what does IFA offer to the national? IFA is a coalition of fundraisers across Europe. And the biggest, for instance, Edward showed me just a few moments ago very interesting examples of how to thank donors. And this is the kind of relationship and interactions that we have. We show each other what we do and what works and what doesn't work. So exchange of knowledge and of experience. Then we also have a certificate of fundraising based on a standard of 100 hours of lectures and 200 hours of practice. And then we give people a European certificate of fundraising, and it is acknowledged in all European countries. So maybe the salaries can be higher, or they can be employed externally abroad. So two biggest advantages of belonging to IFA is having access to international knowledge and network, and then having this certificate. Plus we offer some events, some education, some grants to new developing organizations. IFA's problem is having too much money now, but it is a secret, don't tell anyone, okay? Thank you. Robert, could you explain when you started the PFA, how did you convince the Polish fundraisers or those people who were interested in doing fundraising but were not experienced to share their knowledge, to exchange as professionals exchange and not be suspicious or not be jealous of each other and not to deal with their skills as secrets. So there is a profession that can develop. You're right. Thank you for this question, because some people really refuse to talk about their activities, about their background and their secrets. And okay, we accept it, but I usually give an example of a hotel. If you have a city and there is only one single hotel in it, it is usually the worst hotel you can imagine. Because if you compare it with, for instance, Lido di Jesolo, close to Venice, and they have a street of 10,000 kilometers, 10,000 meters, sorry, 10 kilometers, filled with hotels one next to another, just 5-meter gap between them, and they are usually full during the whole season. And this is how it works. The more competition, the more clients. It means that in the ideal situation, you have a philanthropic culture in Hungary where you have many fundraisers, but everybody becomes a donor.
So the change in Hungary will begin from you. Because from now on, I oblige you to become a regular donor of an organization. And if you accept this proposal, you will slowly observe the change, because you will speak to other people. You will share your enthusiasm and your knowledge on what happened thanks to your money. Without being donors, you cannot be good fundraisers, and you cannot get more money. This is why, personally, I support about 4 to 5 campaigns, and I am a regular donor to several of them. Because I want to be thanked, and I want to be forgotten. Yes, and I want to feel how it is to be forgotten and never thanked for what I paid. Because it gives me more motivation to thank my donors, and to never let them like this. So the best training in fundraising is to become a donor and to have a regular relationship with some organization. So I beg you and I ask you, become regular donors for the sake of Hungary. Is another question? Balaton és Lajos vagyok a Szerbiai Telás Szövetség. Tehát Balaton és Lajos vagyok a Szerbiai Telás Szövetség alelnöke. Engem az érdekel, szóval nagyon tetszik az ötlet, nagyon tetszik, amit felvázol. Engem az érdekel, hogy vajon ilyen nehéz gazdasági helyzetben, amikor az emberek mind szegényebbek, tehát úgy a vállalatok, közvállalatok, mint a civil szféra. Hogyan lehet, milyen módon lehet elindítani, hogyan lehet meggyőzni az embereket arra, hogy közös összefogással, ha mindjárt kis adományozással is, a közös ötletért kitartva el lehet érni célt. Tehát önök hogyan kezdték ezt Lengyelországban? Nem tudom, Lengyelországban akkor a gazdasági viszonyok ilyenek voltak, de jelenleg például nálunk Szerbiában katasztrofális. Köszönöm szépen! It's a very nice question, and I have a strong argument for this. I'll have to make a in the traditional model, especially in the Eastern Europe, you have taxes, and then you have one foreign going through the government, and they eat half of this on the way. So an average school or hospital or everything gets only 0.5. Then you have NGOs. Out of one forint, when I'm a parent of a child in a school, I give them 1 forint. Usually some office work will consume about 0.1 forint on the way. So the school will get 0.9. The advantage is clear. But the third solution is fundraising. Out of 1 forint, you spend it on a man whom you call a fundraiser. And he, having this money as a salary, will find new forints. And you will get, for instance, 5 forints. Isn't it genius? Regarding the crisis, I may add one thing. If you're interested, tomorrow my workshop is about exactly the crisis, economic crisis now, because when the money is tight and what methods and strategies of fundraising we can choose to go over a crisis. But in general, the crisis is not bad for the sector. We will have less money, but we will definitely have more interest of potential donors, because people are becoming more sensitive to, let's say, social issues, environmental issues, governmental responsibility issues, corporate responsibility, and they may become more aware about the non-profit sector, and they may trust us more. So it's a big advantage. So the general strategy would be start fundraising, ask less because people have less money and companies have less money, but really build the trust with potential donors. Because this is the fundraising about. Not about the money, but about the trust of our donors.
Is it a strong response or not? This one. Thank you very much. Thank you. But you know, it depends on relationships. You need a strong man, somebody who cares about relationships, someone who is ready to be passionate about it, to not to distinguish between private and official and professional life. So it is a process. The hospice in Krakow that I used to work for was multiplying the money by 20. So they were spending on me. By the way, I wasn't paid by the hospice, I was paid by the DP Poland. They were the sponsor of my job. But every zloty that they spent on me, I was multiplying by 20. And usually it's possible in 3rd, 4th, 5th year, depending on what you represent and what kind of cause you raise for. Hospice is sometimes easy, sometimes not, depending. Thank you. I don't know how to put this into a question, but I'll show the problem. What I always see when I talk to Hungarian NGOs or I even saw that in Slovakia or whatever, when we talk about fundraising, or they see someone like Robert. It's not very special to see a guy like this who is so passionate. A conference of fundraisers looks like this. They are like this because they are addicts. It's like a drug. They are moving the world. They are making such a big change. They are becoming addicts, and they are really passionate about it. So they talk like this. It's not his specialty. Just one more thing. Okay. You open the website called Obama.com. Let's look at this website. Obama.com. Look at him. What has he got on his front page? What is this? Please go lower. Can you see this? This is the amount. This one? This is fundraising. This is the only thing he does at the moment. Because he cares. Yes, this is his front page. Now you can compare it with the president.who or president.pl, because it's a difference of attitudes. They care for people and they don't want to put more taxes on them. Our president got everything. They can afford it. Last year, Polish Prime Minister increased VAT by 1%. And he is allowed to do it again next year. They will maybe not do it, but he said last year that we will increase your VAT by 1% each year now. Because they don't have to raise funds. They have people, taxpayers. Obama is selling dinners with him. He and Michelle are sending me emails at least once, twice a week, inviting me to pay $3 to win a place at their table at a dinner. And it's been lasting for a few months now. There were several such dinners already. And they need more money because they believe in people and not in taxes. This is the question. So it is also your task not to pretend that you are wealthy and that you don't need people anymore. Show your needs on the front page. Collect money also in this way. If you allow people to become your donors in 20 seconds, you will get their money. If they are lost in 5 seconds and they don't know where they are, you will never get their money. So count the seconds. Count the time they need to become your donor. Usually it is hopeless. When I have a group of 20 people and I train them, they show me their websites and I never can become a donor. No account numbers, no needs, no asks. Only successes, only nice stories, light pictures, and so on. Fake truth, fake reality. Be honest with people. Volt még egy
kérdés? Köszönöm szépen, Márkus Eszter vagyok, jelenleg az RT-n dolgozom, azt hiszem szerénytelenségnek mondhatom, a civil szervezeti szakértő vagyok Magyarországon. És szeretnék visszatérni a nyitó Király Hunor előadására, mert egy-két olyan dolgot mondott, hogy nagyon lástam a székről. Az egyik az, hogy csak 10 adományszervező van, igazi profi adományszervező van Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez felveti a Demnet felelősségét, ha ez valóban így van. Demnet az egyike azoknak a szervezeteknek az elmúlt 20 év alatt 100 milliókat költöttek képzésekre. A civil szervezetek képzésére nagyon-nagyon sok civil szervezet vett részt képzéseken. Kérdezem, hogy hol vannak azok a képzett emberek, akiket nem csak a Demnet, hanem a NIO-k és a többi nagy civil szervezet képzik, azok hol vannak. Ha nem dolgoznak, akkor mi történt velük? Kivándorolt mindenki és elment Amerikába? Nem hinném, hogy erről van szó. Arról van szó, hogy ezeket az embereket nem tartja meg a szektor, hogy a kultúra, a civil szervezetekben a fundraising kultúra nem alakul. Nem csak a köznépen nem alakul ki, hanem a civil szervezetekben. Úgyhogy ez az egyik. A másik, hogy én eleve egy olyan ember vagyok, aki nem szereti ezt a panaszkultúrát, ami Magyarországon van. Mindig panaszkodunk, hogy a szabályozás nem megfelelő, itt nem lehet vállalkozni a civil szervezetnek, de lehet, igen, nagyon sokan csinálják. Ott van a szociális szövetkezetekre is van meg törvény, egy csomó mindent lehet csinálni, csak a szektorban a szervezetek elkényelmesedtek a sok-sok propózal írás közben, hogy ugye ez pályázatul közben, és rászoktak arra, hogy így szereznek pénzt. És ami miatt még felbátorodtam, hogy ezt így elmondjam, hogy éppen most, bevallom őszintén az előadások közben is nézegettem az okostelefonomat, és most olvastam, hogy az egyik most reklámot nem csinálok szolgáltató, indított egy olyan androidos szolgáltatási telefonon, aminek az a neve, hogy Adoda, és megállapítja, hogy az ember hol van, és megmondja, hogy melyik a legközelebbi hely, ahol az adományt le lehet adni. Hogyha egy karácsony közelettével játékot, élelmiszert akarunk adni, és ezt a Vöröskereszt, a Katolikus Karitász, a Máltai Szeretett Szolgálat és több nagy segélyszervezet összefogásával éppen most indították el. Nem olyan fekete és nem olyan sötét a helyzet, mint ahogy itt lefestettük. Az van, hogy sokan sírnak, valóban jogosan sírnak, de nem kell elkeseredni. És még egy utolsó gondolat, ami az adókedvezmények hiányára és az úr által felvetett kérdésre, hogy hát ugye a válságban mi lesz az adományozással. Azok, akik foglalkoztak adományozás kutatással, azok pontosan tudják, hogy a szegény ember könnyebben sokkal hamarabb fog megesni a szíve a még szegényebben, és hamarabb ad a nyugdíjas néni a 100 000 forint nyugdíjából 1000 forintot, mint az, akinek 600 000 forint van itt fenn a zsebében. Tehát a válság nem feltétlenül rossz hír, a szociális érzékenységet fel tudja erősíteni, és én csak azt kívánom mindenkinek, azoknak is, akik itt ülnek a teremben, hogy érezzék meg ezt, és ebben az irányban mozduljanak el. If I could comment on this, every time you complain, you are saying to people that you are a loser. And the rule from the biblical times is that the one who has will get more. The one who doesn't have will be taken away what he's got. So you should learn how to speak well about your organization. Never complain. Never diminish their successes and their achievements. A few days ago I had an international group and I told them to speak positively about their organizations. And some of them said that it was their first time in their lives that they were affirmating their organizations. One of the big challenges of fundraisers, never complain.
I may share one funny experience I had with group. I traveled with a group of Georgians around the V4 countries and non-profit organizations recently this autumn, and we got a lot of very interesting feedback. There were leaders of NGOs from there, and it was kind of a view of our sector from outside, from the country which has not been developed yet in a sense of civil society that much. And there, when they observed Hungary, Poland, Slovakia, Czech Republic, in fact there was no big difference in the feeling they had. Everywhere they asked first, oh, you get pensions? It's nice, isn't it? Because they don't get pension, and if they get pension like 3 euros a month. The prices are about the same like here. So this was the first thing. And the other social advantages we do have, they were observing here, and usually their latest question was, why you are complaining? It's so perfect society you live in. Because from their point of view, we were perfect society. So this was first reflection. And the second regarding organizations presenting their issues, because many organizations were like crying, we do not have money, we do not have money, we do not have money, blah, blah, blah. And one very smart guy from Georgian village, in fact he is internally displaced person from Ossetia originally, very poor guy in the sense of money. And he said, in Slovakia, this was reflection for one Slovakia organization, he said, you should think more about your mission and ask more for money rather than opposite. Opposite means you think more about money and talk only about your mission, which is in fact what Obama showed us. We should really be committed to what we are doing and not only crying that we do not have money. It's the lesson first for fundraising. So thank you. 13 more questions. Egy gyors reakciót szeretnék tenni az eszternek a felvetésére. Igen, az történik Magyarországon, hogy éveken keresztül, illetve már tulajdonképpen évtizeden keresztül Európai Uniós pályázatok, grant pályázatok írására szakosodott a szektor. És a szektor képző szektor is szakosodott. És hát abban az időszakban, amikor a pályázatok menedzselését végezte a Demnet, akkor a Demnet is tartott ilyen igazításokat de abban az értelemben nem fundraising, hogy nyilván az EU bürokrácia miatt ez is egy szakmai tudás, ez is egy fontos tudás, de pont ez az a tény, hogy az egész szektor erre épül, egy légvár igazándiból. Egyrészt, mert majd még a következő délutáni szekcióban ki fog derülni, az EU-s finanszírozás is egy másik irányba indult el most a válság hatására, másrészt pedig, mert az önerőt sem vagyunk képesek már elérni. Tehát ami miatt itt erről most beszélünk, hogy lépjen a munkáját, az pontosan az, mert a termés felelősségszvételések. Irodák, ezek alapvetően vállalkozóknak vannak kitalálva, nem a flexibilis irodai hátteret kínálnak szervezeteknek, nem is igazából ez a lényege, egy ilyen együttgondolkodásra, együttműködésre, egymás segítésére utaló dolgokat próbálnak megvalósítani, amitől ezek viszonylag jól működnek. Elsősorban az ilyen nagyon kezdeti fázisban lévő kezdeményezéseket tudnak felkarolni. Definiálni akarjuk, hogy a közösségi és innovációs térként működnek. Ugye, amit mondtam, hogy amikre mi gondoltunk, és ez az adaptásra egy ilyen lényeges eleme, hogy hát ezek a Nyugat-Európában működő hubok jelenleg formájukban olyan konstrukciókat kínálnak, amiket a magyar civil szervezetek valószínűleg életükben jelen tudnának érni. Nyilván ezt nekünk kell foglalkoznunk kellett, valamit, hogy foglalkozunk ebben. Alapvetően egy nagyon közösségekre, akár egyszemélyes közösségszervezők
szabott szolgáltatási csomagban dolgozunk, ami tulajdonképpen ebben a irodában be meg tud jelenni. És amitől ide kapcsolódik ez a dolog, hogy tulajdonképpen egy modellt akarunk mutatni arra, hogy egy ilyen félig meddig társadalmi befektetésben kínálunk, vagy próbálunk valami olyat megvalósítani, ami alapvetően banki finanszírozást igényel, és maga a tevékenység is egy ilyen, én azt írtam be, hogy félpiaci működés, mert ennek kevésbé szeretem ezt a non-profit szót, tehát ez egy profitorientált vállalkozás, de van egy ilyen félpiaci jellege avval, hogy azért a civilek vagy a közösségek pénztárcájának van szabva. Időm lejárt, remélem majd nem a 30. hanem a 20. születésnapi konferencián már akár meg lehet mutatni ennek a működését is. És azt ott fogjuk valószínűleg tartani, igen. Nagyon köszönöm a türelmét a hallgatóságnak, és azt gondolom, hogy amikor el fog indulni